So for your consent also, this call is going to be recorded for the sake of documentation and also sharing with others who couldn't join us as well. So Sana, if you feel free to share the screen, we're going to go to the next slide. And I'm Omran Najjar. I'm currently working in a Humanitarian OpenStreetMap team as an AI product owner. However, this is my hot hat, but I have another hat, which is representing OSM Syria community. And that started actually after the fall of the Assad regime, where a lot of people, my generations, before, and the other generations felt some motivations about working back in Syria for the Syrian development and the Syrian uh, humanitarian work as well. So we started around April 2025 because I have connections within the wider OSM community worldwide. I've met with OSM Kenya, OSM Tanzania, and the Philippines. Those are one of the biggest communities worldwide. I've learned a lot from them there and got a lot of support and tips, actually. We started by collecting interest among Syrians. So I started with my circle. I tried to go outside my comfort zone and my domain. I'm coming from an IT background, but I'm mostly interested in the geographics and the cartographics. And we started to collect the interest. And it was surprising that more than 200 registered persons in the community showed interest. They're distributed almost worldwide. You could see on the screen the map in the middle. However, this is not only covering that. I think we have still people from Japan until the States as well, but most of the people are even in Europe or based in Syria. I was so happy that we have good amount of interested people coming from inside Syria rather than the ones outside. This is somehow also trying to cross and add more connections between the Syrians outside and the Syrians inside to build a better future, hopefully, for Syria. Then breathe this grant and breathe the H2H grant through Hot OSM. We did around 3 meetings. 2 of them were online, and then we met in Damascus in December last year, December 2025. And then with the support of the H2H, we conducted, I think, 5 or 6 mapathons, 2 webinars, and this is the closing webinars. It's almost the end of the N2H grant, but it's not the end of the community. I think this is a new start now where more volunteering work will be needed in order to also do more focused mapping projects in Syria. And it's not only the similar what we have been doing, probably expand that more because we got a lot of learnings through this period. I'm so happy about the diverse of the community so far. The people I met in Damascus were not so active later on. The people who are active recently were not very active before, and I'm pretty sure there will be more people coming and joining from the wider community as well, coming from different backgrounds. I think we're mostly interested in the humanitarian development, but also the community is not limited to that. It is more of a commercial, open source advocating for more open data and more transparency, especially in those days. And also the commercial and the enterprise Syrian organization are also more than welcome to join the community. This has been us so far. Big thanks to Sana and Jalal for leading the recent couple months. We have 8 active fellow members. I think most of them are here. Also a big thank for them. I'm pretty sure we're gonna meet hopefully soon somewhere. And switching back to Sana, and remember, if you want to translate, go to the other language. There is always the interpretation option in Zoom. And thanks, Radwan, for the translating. Back to you, Sana. شكرا مرة أخرى أستاذ عمران. بعد أن تعرفنا على قصة مجتمع OpenStreetMap Syria وكيف بدأت هذه المبادرة، دعونا نتحدث عن السبب الذي دفعنا لإطلاق مشروع ReMapping Syria. كما يعلم الجميع، شهدت سوريا خلال السنوات الماضية تغيرات كبيرة على مستوى البنية التحتية والبيئة العمرانية، فهناك أحياء توسعت وهناك مناطق تعرضت لأضرار مختلفة.
وهناك طرق تغيرت أو ظهرت طرق جديدة، كما أن العديد من البيانات المتوفرة على الخرائط لم تعد تعكس الواقع الحالي بشكل كامل. في المقابل، تعتمد الكثير من الجهات الإنسانية والباحثين والمبادرات المحلية على البيانات الجغرافية لاتخاذ القرارات وفهم الواقع الميداني. وهنا تظهر أهمية البيانات المفتوحة، فالبيانات المفتوحة لا تخدم فئة محددة فقط، بل تصبح متاحة للجميع، للمنظمات الإنسانية وللباحثين وللطلاب وللمجتمعات المحلية ولأي شخص يرغب بفهم المنطقة بشكل أفضل. من هنا جاءت فكرة المشروع. لم يكن هدفنا مجرد رسم المباني أو الطرق، بل كان هدفنا المساهمة في بناء قاعدة بيانات جغرافية أكثر حداثة ودقة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا. كما كان هدفنا بناء قدرات المجتمع المحلي وتمكين المزيد من الأشخاص من المشاركة في تطوير هذه البيانات. تم العمل على محافظتين في المشروع، محافظة حلب ومحافظة ريف دمشق، ولأن سوريا مقسمة إداريا إلى محافظات، مناطق، نواحي، طرق وأحياء، تم وضع 10 مشاريع، 9 لمحافظة ريف دمشق مقسمة حسب مناطق المحافظة، ومشروع لمركز مدينة حلب. وتم اختيار هذه المناطق بناء على الحاجة إلى تحسين البيانات فيها، ووجود فرص واضحة لتطوير مستوى التغطية الجغرافية. ولضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة، قمنا بتحديد مناطق ذات أولوية داخل المشروع. هذه المناطق تمثل مراكز المدن والأماكن الأكثر أهمية من ناحية النشاط السكاني والخدمات، ولذلك قمنا بتمييزها ضمن المشاريع بحيث يبدأ العمل عليها أولاً. وكان الهدف من هذه المنهجية هو ضمان أن تذهب الجهود التطوعية أولاً إلى الأماكن التي يمكن أن تحقق أكبر أثر للمستخدمين والجهات المستفيدة من البيانات. وانطلاقاً من هذه الحاجة، وضعنا مجموعة من الأهداف الرئيسية للمشروع تتضمن تحسين جودة البيانات الجغرافية المفتوحة في سوريا من خلال تنفيذ مشاريع رسم وتحقق منظم، تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، بناء قدرات محلية من خلال تشجيع مساهمين جدد على الانضمام إلى OpenStreetMap، تطوير المحتوى التدريبي باللغة العربية لتسهيل الوصول إلى المعرفة وبناء القدرات، تنفيذ أنشطة الرسم والتحقق للمشاريع من خلال تنظيم فعاليات مجتمعية وماراثونات وجلسات تدريبية ساهمت في نشر الوعي بأهمية البيانات المفتوحة، بناء علاقات وشراكات مع جهات مهتمة بالبيانات الجغرافية والعمل الإنساني داخل سوريا وخارجها. يمكن القول أن المشروع كان يعمل على محورين متوازيين. المحور الأول هو تحسين البيانات نفسها، والمحور الثاني هو بناء مجتمع قادر على الاستمرار في تطوير هذه البيانات مستقبلا. ومن أحد المنصات التي استخدمناها خلال المشروع كان الماب روليت. خلال فترة المشروع حصلنا على بيانات من شركة فورسكوير تتعلق بنقاط خدمية ومواقع مختلفة داخل سوريا للمحافظتين، محافظة دمشق ومحافظة حلب. وكما نعلم فإن أي بيانات جديدة تحتاج إلى التحقق من صحتها قبل اعتمادها وإضافتها إلى OpenStreetMap. لذلك استخدمنا منصة الماب روليت لتحويل عملية التحقق إلى مهام صغيرة وسهلة التنفيذ. كان المتطوع يرى الموقع المقترح ويقوم بمراجعته والتأكد من صحة الموقع، صحة الاسم، وصحة التصميم، ومدى تطابق البيانات مع الواقع المتاح في المصادر المختلفة. وفي حال وجود أي أخطاء كان يتم تصحيحها مباشرة. أما إذا كانت البيانات صحيحة فكان يتم اعتمادها وإضافتها بشكل موثوق. هذه العملية ساعدتنا على رفع جودة البيانات وضمان موثوقيتها قبل دمجها ضمن الخريطة. وهنا نلاحظ مشروع دمشق، وهذا مشروع حلب. أما بالنسبة لثاني المنصات التي تم استخدامها فهي منصة الماب سويب، وقد استخدمناها في سياق مختلف قليلا. في منطقة دوما كان لدينا ناحيتين يغطيان مساحات واسعة جدا، وهما الضمير والسبع بيور، وتحتوي هذه المساحات على مناطق مأهولة وأخرى فارغة. ولقد قمنا بمراجعة كامل المنطقة يدويا، يحتاج الأمر إلى وقت وجهد كبير. لذلك قمنا برفع المشروع على ماب سويب، وساهم المتطوعون في مراجعة الصور الجوية وتحديد المناطق التي تحتوي على مباني أو عناصر مهمة للرسم.
وبفضل هذه المساهمات استطعنا تحديد المناطق الأكثر أهمية وتركيز الجهود عليها في المراحل الأولى. بمعنى آخر، ساعدتنا الماب سويب على توجيه العمل نحو الأماكن التي تستحق الأولوية، وساهمت في تقليل الوقت المطلوب للمراجعة وزيادة كفاءة استخدام جهود المتطوعين. وهذا مثال جيد على كيفية استخدام أدوات مختلفة بشكل متكامل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. والآن بعد أن تعرفنا على الأدوات التي استخدمناها، دعونا ننتقل إلى المشاريع التي تم تنفيذها. خلال المشروع عملنا على مجموعة من المشاريع في محافظتي حلب ودمشق. كان الهدف الرئيسي هو تحسين جودة البيانات الجغرافية المفتوحة من خلال رسم المباني والطرق والعناصر المختلفة ومراجعتها والتحقق من دقتها. تم تقسيم العمل ضمن مربعات منظمة عبر الهوت تاسكينج مانجر، مما أتاح للمتطوعين العمل بشكل متوازي ومنظم. كما تم تطبيق عمليات التحقق والمراجعة لضمان جودة البيانات قبل اعتمادها بشكل نهائي. هذه المشاريع لم تكن مجرد مهام تقنية، بل كانت مساهمة حقيقية في بناء بيانات يمكن أن يستفيد منها الجميع. وهذه الشرائح الخاصة بالمشاريع. وهذا مشروع مدينة حلب، ومشروع مدينة مركز ريف دمشق، مشروع مدينة منطقة دوما، ومشروع منطقة يبرود، مشروع منطقة التل ومنطقة الزبداني، مشروع منطقة القطيفة ومنطقة النبث، مشروع منطقة دارية ومنطقة قطنة، بعد استعراض المشاريع دعونا ننظر إلى النتائج التي تحققت خلال فترة المشروع. هذه الأرقام تمثل حصيلة أشهر من العمل والتعاون بين المتطوعين والمتحققين والشركاء. قمنا بإنجاز أكثر من 1843 مهمة رسم، وتم التحقق من أكثر من 1074 مهمة، ليصل إجمالي المهام المنجزة إلى أكثر من 2917 مهمة. كما شهد المجتمع انضمام عدد كبير من المساهمين الجدد الذين ساهموا في تطوير البيانات المفتوحة في سوريا. وعندما ننظر إلى الرسم البياني يمكننا أن نرى كيف تطور النشاط والمشاركة مع مرور الوقت، وهذا يعكس نمو المجتمع وتزايد الاهتمام بالمساهمة في هذه المبادرة. لكن الأهم من الأرقام نفسها هو ما تمثله هذه الأرقام. خلف كل رقم هناك ساعات من العمل التطوعي والتعاون والمراجعة والتعلم. وهذه من أكثر الشرائح التي تعكس أثر المشروع بشكل واضح، فهي شريحة المقارنة قبل بداية المشروع وبعده بعدة مناطق في سوريا. فعندما ننظر إلى الصورة الأولى نرى منطقة تحتوي على قدر محدود من البيانات، أما بعد تنفيذ المشروع فنلاحظ وجود عدد أكبر من المباني والطرق والعناصر الجغرافية المضافة. هنا الفرق لا يمثل فقط زيادة في عدد العناصر على الخريطة، بل يمثل فهماً أفضل للمنطقة، ويمثل معلومات أكثر دقة يمكن استخدامها في قبل المجتمع المحلي والجهات الإنسانية والباحثين. وهذا هو التأثير الحقيقي الذي نسعى لتحقيقه من خلال مشاريع OpenStreetMap. وإلى جانب العمل على المشاريع، كان بناء المجتمع جزءاً أساسياً من أهدافنا، ولهذا قمنا بتنظيم سلسلة من البانات المحلية والعالمية. شارك معنا متطوعون من داخل سوريا ومن دول مختلفة حول العالم، واجتمعوا حول هدف واحد، وهو دعم تحديث البيانات المفتوحة في سوريا. لم تكن هذه المباثونات مجرد جلسات رسم خرائط، بل كانت مساحة للتعلم وتبادل الخبرات والتعاون بين المشاركين. كما ساهمت في تعريف أشخاص جدد بعالم OpenStreetMap وتشجيعهم على البدء بالمساهمة. وكان من الرائع أن نرى بعض المشاركين ينتقلون من حضور أول ماباثون إلى المشاركة الفعلية في المشاريع بعد ذلك. وإحدى الركائز الأساسية لاستدامة أي مجتمع هي بناء القدرات. لذلك عملنا خلال المشروع على تنظيم ورشات تدريبية وتطوير محتوى تدريبي باللغة العربية.
كان الهدف من ذلك تسهيل وصول المعرفة إلى المجتمع المحلي، وتمكين المشاركين من تعلم مهارات الرسم والتحقق واستخدام أدوات OpenStreetMap المختلفة. وجود تدريبي باللغة العربية يساعد على إزالة الكثير من الحواجز أمام المساهمين الجدد، ويجعل عملية التعلم أكثر سهولة ووضوحا. كما نأمل أن تستمر هذه الموارد في خدمة المجتمع حتى بعد انتهاء المشروع. ولا يمكن لأي مشروع أن يحقق النجاح بمفرده، ولذلك كان التعاون والشراكات جزءاً مهماً من هذه المبادرة. عملنا مع شركاء ومتطوعون ومجتمعات مختلفة تؤمن بأهمية البيانات المفتوحة والعمل التعاوني، كما سعينا إلى بناء علاقات مع منظمات وجهات مهتمة بالبيانات الجغرافية والعمل الإنساني، وذلك لفهم احتياجاتها واستكشاف فرص التعاون المستقبلية. نحن نؤمن أن قوة OpenStreetMap لا تأتي فقط من التكنولوجيا، بل من الأشخاص والمجتمعات التي تعمل معاً لتحقيق هدف مشترك. وبالطبع لم يكن الطريق خالياً من التحديات، ومن أبرز التحديات التي واجهتنا نقص الصور الجوية الحديثة وعالية الدقة. قد عملنا على الصور المتوفرة التي تعتبر منخفضة الدقة وقديمة نوعاً ما، وهذا يمثل تحدياً مهماً في سوريا، لأن العديد من الأبنية والطرق شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية. كما واجهنا تحديات مرتبطة بالتحقق من البيانات وتغير الواقع الميداني بشكل مستمر، كما أن نقص الكوادر المحلية المدربة وموارد التحقق كان من أبرز التحديات. كما أن ضعف الاتصال بالإنترنت في سوريا كان أيضاً من أبرز التحديات التي واجهناها، ولكن بفضل التعاون والعمل الجماعي تمكنا من الاستمرار وتحقيق نتائج مهمة رغم هذه التحديات. وخلال هذه الرحلة تعلمنا العديد من الدروس المهمة. أول هذه الدروس أن بناء المجتمع لا يقل أهمية عن بناء البيانات، فالخرائط يمكن تحديثها، لكن وجود مجتمع قادر على الاستمرار هو ما يضمن استدامة العمل. كما تعلمنا أن توفير المحتوى باللغة العربية يساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة، وأن العمل التعاوني والمراجعة المستمرة هما مفتاح جودة البيانات. وتعلمنا أيضاً أن البيانات المفتوحة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم التعافي والتنمية والعمل الإنساني. ولفرص الشراكة والتعاون المستقبلية، ولكل من يرغب في دعم مشروع سوريا، التواصل مع منظمة هوت على الإيميل الموجود ضمن الشريحة. ماذا عن مستقبل مجتمع OSM؟ ما تحقق خلال المشروع يمثل خطوة مهمة، لكن ليس نهاية الطريق. يتطلع إلى الاستمرار في تطوير المجتمع وزيادة عدد المساهمين وتوسيع نطاق المشاريع وبناء المزيد من الشراكات. كما نطمح إلى مواصلة تحسين البيانات الجغرافية المفتوحة في سوريا وإتاحة المزيد من الفرص للمجتمع المحلي للمشاركة والتعلم. بدي أشكركم على حسن إصغائكم ومشاهدتكم للعرض. والآن بعد أن تعرفنا على المجتمع والمشروع والأنشطة والنتائج، نصل الآن إلى الجزء العملي من الويبنار. في هذا الجزء سنشاهد بشكل مباشر كيف يمكن لأي شخص أن يبدأ بالمساهمة في OpenStreetMap، وكيف يمكن إنشاء حساب وربطه بمنصة Tasking Manager والوصول إلى مشاريع سوريا والمشاركة فيها. ولهذا يسعدني الآن أن أسلم الحديث إلى زميلي جلال زيدان يقدم لنا العرض العملي. جلال، الكلمة لك. Thank you, Sana. Thank you, everyone, for being here. It's an honor to be part of this project. Here is Jalal Zidan, lead open mapping coordinator for the Syria project. I'm sharing my screen. I think you might, for English, use the term, the interpretation of, and for the Arabic translation, you might use the Arabic channel.
while I'm sharing my screen. Okay, I think everyone can see my screen well for now. Let's move to some practical part for this project. We'll go through how to create an OSM account, hot OSM, Humanitarian OpenStreetMap account, and how to find our projects. For now, I will go and type OpenStreetMap.org. You'll find this platform. You just need to log in. Since I have already an account, so you just need to create using sign up option. You will receive an email and just authorize it. So congratulations, you have an OSM account. For now, I'll log in. This is it. We can see the ID editor for the OpenStreetMap. I can edit from here. I won't go further in this platform, so I will move directly to the Humanitarian OpenStreetMap team Tasking Manager platform. I will use this website, tasks.hotosm.org. I would recommend that you will use the same account for the OSM and the tasking manager. You need to sign up also to have the to create the account. You will receive authorization email, authorize it, and then you have the account. I'll for now I will log in. And here is the main screen where I can find lots of projects here for around the world. I will search on our project for, let's say, Damascus. We will find 9 projects for Damascus area. Each project refers to one region in the rural Damascus. I can also search for Aleppo project, and I can find the Aleppo city center project. You can here find search for projects based on their difficulty level or other stuff, or you can also search for the project by its ID number that it presents here. For now, I will go to find Damascus project. I will go for one project randomly, let's say as the Badani area. And I'll move it to the tasks. The main idea of the Humanitarian OpenStreetMap team and the tasking manager is to divide a large area into smaller tasks so everyone can contribute, everyone can start mapping to finish the project as soon as possible, as fast as possible, especially during the emergencies where we don't have lots of time to respond. Here we can find the description of the project. Why we have done this project. It will improve awareness. It will help better planning for aid delivery and support the local communities. We can find also that we need to use the Mapbox satellite imagery, and we are working on roads and buildings. We just need to, for this project, to map a road and buildings. And then I will start contribute by clicking here. Here we can find some colored squares. Each color refers to something. If it's white, then it's available for mapping. We just need to click on it and start mapping it. If it was in blue, then it's done with mapping, but it's need validation.
So it's ready for validation. Then after we validate the task and we find some errors, let's say, it will turn into yellow, sorry. So it's referring to that this task need more mapping. Then if it's finished, then it would be in green. We also identified some priority areas where it includes or contains the highest density to map it and to focus on it rather than focusing on almost empty areas. And there are the gray one that refers to it's unavailable, and the locked one where someone else would be working on that specific task. So there would not be any overlapping in the mapping. I also would recommend to really read the instructions carefully so we can know exactly what we are working on this project. We can know what satellite imagery, we can know uh, for example, here we are saying that Mapbox is the satellite imagery we are using. We can know how to, what uh, features we should map, buildings and roads, and how to map it also to draw the roof and then move it to the point that the building reach the ground. And there are some other instruction I would really recommend to really carefully read it just before you start your contribution. And then you can find here also our contributors uh, who were working on these tasks. For now, I'll just use one randomly task and just go to start mapping. I can use both ID editor or GOSM software on the laptop. I should, before, download this software. It's so easy. Or I can just use the ID editor. Before I go to the task, I would say that after we map a task, there are the validation process where there are a team of very good validators who are working with us, who will validate this task. If everything is correct, if the buildings is on its right location, any alignment needed to be added, and then either we can continue working on it or it would be finished. For now, I will select this task randomly and just go to map the task using the ID editor. Okay, this, as we said, we have identified some priority areas where there are lots of buildings, and we avoided the uh, the empty areas like this. So it's much better to select a task that includes some, uh, let's say, buildings. I will go with this one. Okay. Here we can find our task in pink. It's not fully finished. We can just start mapping using three main tools uh, for mapping. It's a point for any point feature, like, and it could be a tree, maybe it could be some status at some popular status at somewhere. It can be used for hospitals also. Then we have the line feature, which is for line features like roads, rivers, train rails. And then we have the area for buildings and any other stuff that includes areas. I can zoom to my task to start map it.
As you can say, there are lots of buildings. This is not finished task. I can just start mapping by either click on area or press 3 on the keyboard. Then just start map the roof, just like this, by clicking on the roof. Double click to finish the polygon. Then I would also recommend to press Q, or by clicking the right click and square the buildings. As we all know that our buildings mostly are squared angle. So I will press Q, and then as we've seen in the previous video in the instruction, I should move it to the point that the building reach the ground. Then I should also add a tag. For now, it's just a polygon. I should add a tag to identify it as a building. So I will use this. I can find lots of buildings, hospitals, normal building, or schools, or other type of buildings. For this one, I would just use a building feature. I can find it now in the tag option that it is building. Yes. This way, I mapped a building. The same way, I can map a street. Whenever I found something already mapped, but it's not correctly aligned with the satellite imagery, I can just click on the point, drag it, double click to add a point, drag it to its original place. The same, I can fix all roads like this. Then I might need to add a road here, so I just will use the line tool, press here to make connection with this road and the one that I'm drawing it. I will go straight in the middle of the road on the satellite imagery. I will use the center of the road carefully, just like this. And for now, for this webinar, I won't get further with this, so I will end this here. I will continue working on this map, on this task later on. For now, it's also just a line. I need to add a tag to this line. I believe this is, there are too many, let's say, types of roads. It depends on the place. For this type of roads, it would be a residential road. I will find it in the search bar. Here it is, residential road. I can find it also here as tagged as a highway residential. This way, I just mapped a road, a building, and for now, I haven't finished this task. So for now, I will just save my edits by clicking on the save button. We are using this hashtag for this project, Syria ReMapping 2025. I would also recommend everyone to type what I have done. I will say I have mapped one building and one road for webinar. I would recommend everyone, I would love to recommend everyone to add comments here and comments everywhere so everyone can know what we have done. And also the validator can know what exactly we have done to what they need to validate.
We can also, if I'm not sure of what I'm doing, I can send to someone to review my edits. Here I can find all change sets or edits that I have done, and then I will just upload it. For now, I uploaded my edits, but I haven't closed the task. So I will go to completion, sharing my thoughts. Is this task completely mapped? I would say no. I would also leave a comment that I have mapped one building and one road for web, not presentation. And just submit the task. If the task was so big, I can just split it to make it 4 tasks, or I can move to another task immediately. For now, I will just submit the task, and it's all done. I will go to just to show you one finished task. Let's say this one. I'm choosing randomly. Here we can find that I can just validate it since it's finished, either in ID editor or in the GOSM. I think that's all for this part, the practical part. I would invite you all to be part of this project to remap Syria again, or to put everything on the map so everyone can contribute. I would like to invite you all as individual or as organizations or other parties, so we can all work together on this project. Thank you all for being here, and moving to you, Sana, again. شكرا جلال على هذا العرض العملي المفيد جدا. قبل أن نختم أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم بنجاح هذا المشروع، شبكة H2H، جميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في هذه المبادرة، منظمة هود، وأخص بالشكر فريقنا الذي عمل على المشروع من جميع أنحاء العالم، متمثلا ب جيسي، ميكو، ريلي، برنارد، دينار، كريستينا، توني، وعمران. وأشكر جميع المتطوعين: ولاء، ليلى، رنيم، سما، سامر، عبد الجبار، محمد خير، محمد العلي. وبدي أشكر المتحققين من جودة المهام: منال وميرسي. بدي أشكر زميلي جلال زيدان، وبدي أشكر لك على هذا الإنجاز. والشكر موصول لكل من ساهم بوقته وخبرته لنجاح هذا المشروع ودعمه. عندما بدأ هذا المشروع كنا نتحدث عن خرائط وبيانات، أما اليوم فنحن نتحدث عن مجتمع ومتطوعين وشراكات ومعرفة مفتوحة. لقد أثبت هذا المشروع أن بناء البيانات المفتوحة لا يعتمد على التكنولوجيا فقط، بل يعتمد على الأشخاص الذين يؤمنون بالتعاون ومشاركة المعرفة. ما حققناه خلال الأشهر الماضية هو خطوة مهمة، لكنه ليس النهاية، وما زال أمامنا الكثير من الفرص للعمل معا من أجل بناء بيانات أكثر دقة وحداثة لدعم سوريا ومستقبلها. شكرا لكم جميعا على حضوركم وعلى وقتكم، على أمل الالتقاء بالمستقبل بمزيد من النشاطات والمشاريع. شكرا لكم جميعا. Thank you all. Bye bye.